This is so cool, watching the 3 Hornets come in like this. We're going to get some nice cluster, hopefully. Oh, that one absolutely ruined the OT-64s. Hello guys, and welcome to episode 7 of my holding attack campaign in WARNO, playing on the NATO side. Previously we made an awesome attack into Kiev. We hit them on the railway map, and it was an absolute slaughter. This unit of tanks is almost entirely destroyed. I'm surprised that they weren't destroyed on the campaign map because they've been left very weak. There is still a full strength tank unit here that we're going to have to deal with probably in the next turn, because unfortunately I'm not able to really make too many follow-up attacks. I will have be able to move these up, and we can have the Panzergrenadier Battalion 102 sit behind them, so they'll be safe on that side. And then we're probably going to move up the Panzergrenadier Battalion 113, and we'll engage the artillery here. So let's go ahead and do that. I'm not sure if anything can actually reinforce those. If not, let me just run them down. The only thing that would be potentially a problem is the recon units in the UAZs. But as long as I have the looks hanging out with us, we should be okay. So it's going to be a total victory anyway, so let's just sort of resolve that one. Tally 2. Perfect. Yeah, we lost 1 infantry. I'll take it. That's going to disorganize them. Let's just move up the rest of the Panzergrens then. Well, this one can actually follow through now. Okay. But there isn't really enough here to make a full attack. Most of the Panzergrens are, unfortunately, dead. So, yeah, if I were to attack any of these disorganized units, they might back them up with the tanks here, which have 11 action points left. I think this unit should be able to reinforce any of these disorganized units, so that won't work out. I do have the Pioneers here. The Pioneers can't get close enough to join in those battles, I don't think. Let's have a look. We'll move up the Pioneer Battalion there, and we'll run up the road with the Panzergrenadier Battalion 111. Okay, so we would be able to call in the Pioneers. They would call in the tanks here. They wouldn't have access to this unit, I don't think. The question is, would I be able to kill all those tanks? Because that would be basically entirely what we're up against. Oh, they've also got a lot of artillery, so the 122 mils there would make short work of my Milan teams. I don't think it's really worth it. We'll probably leave it as is. Gonna move these up anymore? A little bit. Okay, good. So I think having the Flugabwehr here covering Kiev was really good. This is really, really nice. The Aufklärungs Battalion, not sure really what I want to do with them. I was moving the Gebirgsjäger to come over here and help engage these OT-64s and such, but I'm not sure if that's the right play without armored support. These, oh, actually, saying that, these are a lot of armor, so yeah, maybe that will work. We'll just try and keep an eye on what happens to these. Okay, moving further down, let's try and move our AA further up as we now engage with the Gebirgsjäger, which is going to be fun. So these do have some Heimatjäger. Trying to work out where the tanks are. So we got these sets of tanks here. I'm going to move up the road with the Panzer Battalion 563, and then we'll use one of the Gebirgsjäger or the Panzergrens. I think the Gebirgsjäger would be more interesting to use. We also do want to move up the Flugabwehr, so I'm going to move the Panzer Battalion 564 out the way so I can move
these guys up and deploy them. I'm not going to be able to help with the artillery. And this Gebirgsjäger unit. Yeah, they're not going to be able to really do much either. Okay, so yeah, it's just a matter of deciding which ones we want to use. I think we'll maybe use the Gebirgsjäger for the first one, just because it's a bit more interesting. So we'll attack the 2nd Battalion of the 104th. We won't have any artillery support, but we can bring in air support. So I think what we'll do is we'll bring in the Phantoms for that one. Plenty of bombers. There's going to be a lot of like infantry hanging about here. How are they looking for AA actually? They do get quite a lot of these Strelas. Stärker, Strela. Just got to double check all of these before we actually commit. Yeah, we'll attack this one like so. And we'll bring in the German aircraft. Okay, let's go. It's actually a reasonable map for the Gebirgsjäger to fight over. Let's see how much damage we can do. This is going to be a pretty big battle. There's quite a lot to kill, but they did only commit actually 2 units. We're fighting the other direction. So this is good for pushing into Charlie, because I can put like the Gebirgsjäger in there and then we can push through to Charlie. Bravo is kind of hard to attack. Alpha should be fine. I'm going to bring up the Fuchs Milan here. And I'm probably going to put one over here. We'll keep the Fuchs Milan nearby. It's a good transport for us to be able to jump back into. But all of these ones, they have Panzerfaust 3s. That's really nice. Really, really nice. They'll be able to do a lot of damage to the T-55, so I'm just going to make sure we don't get caught out in the open. Probably just going to unload them at the end of that tree line. We'll probably have another one just unload in here as well, just to make sure they have some eyes. Put a Gebirgsscharfschütze on the right as well. We'll do tanks here. So we'll do 2 Leopards on one road, 2 on the other. We'll bring the leader with us as well to make sure we cap that ASAP. Not sure how I want to play the center of this. And we are going to have the Milan 2 there. Do a couple more Milan 2s. We'll do a couple normal Gebirgsjäger without the Panzerfaust 3s, and they can help contest that center early on. We'll put 2 to contest on this side, and we'll put 2 to contest on that tree line. Try and get set up as best we can. You get some Tampella mortars. We've also got the Hochgebirgsjäger. They're really nice. Really good against infantry. I can sort of mix them in with my other Gebirgsjäger when we want to push through this tree line. Oh, we can certainly use those. Those will secure a bit of ground for us quickly, which is nice. I'll fill up
a couple more tanks on the right there, put some in the mid. Radio check. Höre Sie klar und deutlich. Kind of need to get a lay of the land a little bit before we full commit. Jawohl, Hauptmann. Let's just get underway. I can bring in a couple aircraft if needs be. And using those at the start of the game, probably the best time to use them before the AA builds up too much. Because throughout the battle here, they're going to continuously be buying more of the Strellas. Lux an alle. Funküberprüfung. Jawohl. Brauchen Sie ein paar Augen oben, Kommandant? Sammeln. Befehlsausgabe. Abgesessene Kampfweise. 5. Kompanie bereit. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Nothing too crazy happening just yet. Brauchen Sie unsere Feuerkraft? I'm going to send another Leopard leader to the right. Brauchen Sie uns, Kamerad. Verstanden. Aufspüren und A couple more tanks. Hier Löwe, melde Marsch. Ende. Auf Empfang. An alle Einheiten. Feind gesichtet. Oculus Exercitus. Ausrücken, aber wachsam bleiben. Neue Befehle? Verstanden, sind unterwegs. Ende. Volltreffer! Ziel zerstört! Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Die Karte nur kurz einordnen. Feind im Vorfeld, bereit machen. Panzer einsatzbereit. Nicht schießen! Wir geben auf! Okay, we're getting some good kills in there. Sammeln, Befehlsausgabe. Volltreffer! Ziel zerstört! Schuss, Fahrer! Langsam, rückwärts! Definitely going to have to respect the HGMs. Fahren Sie Dreh ab auf 4. And there is a couple of T-55s as well. Lux halt. Abhocken und Beobachtungshalten. Brauchen Sie ein paar Augen? Geräuschdisziplin. Luken dicht! Wir greifen ab! Oder Kommandant? Feind gesichtet. Schläge. Oder halten. Verschlagen. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Alright, here goes. Nice bombing strikes. Feind gesichtet. Panzer halten. Did lose one of my leopards, unfortunately, because we were watching that strike come in. But yeah, if we can line up the leopards here, it looks like we're going to have a good amount of shots able to be taken against those. We'll bring in a Milan 2 here. Jawohl, Hauptmann. Verstanden. Auf. Bravo 1. Hier Bravo. Feind gesichtet. Speer zur Stelle. Stellung halten. 2. Zug einsatzbereit. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Or the engine destroy. Nice. I will have to pull back with that leopard. Der ist hinüber. Fahrer, langsam rückwärts machen. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. And getting a leader into the backside of this sector is going to be a bit of a pain. Wo wir sind, wird gestorben. Aber achten Sie auf unsere Flanken. Wollen Sie mitfahren? Sehen wir uns hier um. Speer zur Stelle. Wen sollen wir mitnehmen? Ah, endlich aufsitzen. Maybe worth me So schnell wie sending möglich. a unit over to this left side just to check that path so we don't get randomly flanked.
Auf Empfang. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckart. Keine Position mehr! Stellung halten. Jawohl, Kommandant. Gute Arbeit, Richtschütze. Ladungsbefehl. KI. Auf Empfang. Oh, the miss at that range is just tragic. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Partnerfeind vernichtet. Okay, let's move forward as the Leopards here. Try and get the leader behind that building. Feind gesichtet. Neue Befehle? And then we can maybe try and get units inside that building. Neue Aufträge? Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckart. Vollgas voraus. Feind gesichtet. Nicht schießen! Auf Empfang. Volltreffer zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Fahrer, dort müssen wir hin. 5. Kompanie bereit. Abgesessene Kampfweise. Marsch, Marsch! Warten auf neue Befehle, Kommandant. Panzer einsatzbereit. Langsam vor, aber seid schussbereit. Und noch einen Leicht. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Im Laufschritt. Marsch, Marsch. Achtung! Sprung auf. Marsch, Marsch. The HDGaming could be super good in this scenario against the infantry. Let's just keep bringing in more. I can probably bring in more here as well. Okay, what killed the leopard there? Something did. From the left. Ausweichen! Schützenreihe bilden. Nicht schießen! Achtung! Feind im Nahbereich! Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Okay, it's another job for HDGaming. Just push around the left there. Be a very infantry focused engagement, I think. Radio-Check! Höre Sie klar und deutlich! Jawohl, Hauptmann! Aber achten Sie auf uns! Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Wir brauchen natürlich Unterstützung von uns! I say that, just remembered the Czechoslovakian T-55s have Dushkas, which are really, really rough to deal with. As you can see, they take a lot of damage. Yeah, I can't disrespect. Okay, let's just make sure we're moving away here. Right, these can push into that right side there. Abgesessene Kampfweise. Angriffsformation. Sammeln. Dran. Drauf. Okay, let's have these trucks get out of there. HDGaming ready to run in. Hopefully take out the T-55 this time. Es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Der Fußbus fährt immer. Those two can move back. We'll put the M113s behind. Ruhe, herhören. Im Laufschritt. Wir nähern uns dem Feind, Herr Kommandant. Löwe hört. A good kill. Zug zur Stelle.
Sally! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Get rid of these trucks so I can pay attention to what's actually required. Langsam vor, aber seid schussbereit. Feind im Wollen wir irgendwo einsickern? Oh, they just survived. The benefit of being an 11-man squad. I say that as the next artillery round comes in there. Versorgung kann eingeleitet werden. Okay, that's not happening. Maybe I can just bomb those though. We do like Bravo 1, ihr seid 4. T5 position, so even if we lose line of sight, we still bomb that position. Er ist hinüber. Stellung halten. Speer zur Stelle. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Wege zurück zum neuen Aufbau. Good. Eilmarsch, zack, zack. Because I do want to get up into that position with some Gebrauchsjäger. We can start moving up here. Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Dran, drauf, drüber. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Laufschritt, Marsch, Marsch. I really wish I could kill that. It's gonna be annoying. Alright, killed the Maliotka, that's good. Dran, drauf, drüber. Jawohl. Zu Befehl, Kommandant. Verstanden. Alpha an alle. Rückwärts, Marsch. Front zum Feind. Wollen Sie mitfahren? Alright, time to bring in more Gebrauchsjäger. And we're just going to push all the way through here and hopefully not get rocket RT'd in the process. We'll start putting pressure on the Charlie and that should open things up a lot for us. Angriffsformation, sammeln! Zu Befehl, Kommandant. Just having these Gebrauchsjäger like check all the positions where we could have been shot from. Der ist hinüber. Sharpshooter can just like slowly move up Marschformation. into position. We will need to make sure that we maintain ammo on these Gebrauchsjäger. Feind gesichtet. These do have Panzerfaust 3, so they're able to deal a lot of damage very quickly to the T-55s. Sammeln. Befehlsausgabe. It's just I need to maintain ammo. Brauchen Sie ein paar Augenrufen, Kommandant? Feind vernichtet. Wen sollen wir mitnehmen? Auf geht's. Wird gemacht. Neuen Einsatzraum. So schnell wie möglich. Hier Löwe, melde Marsch. Ende. Sollen wir irgendwo einsickern? Feuer und Bewegung. A lot of forces. Wir sind ganz Ohr. Wir haben Feindkontakt. Looks like bombing strikes to me. Hier neigt Wiege zu Planqual. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Bestätige. Mission erhalten. Zerschlagen Ziel. Auf Empfang. Und noch einen Leichensack. Fluggeschwindigkeit erreicht. Ah, es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich Ziel zerstört. Huge. Oh, big bombs. Wir schaffen es nicht! Der ist hinüber. Wo braucht unsere Feuerkraft? Really, really good. Rückwärts, Marsch. Und Ah, es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich
Nachschub rollt. Jawohl, Herr Kommandant. These can all unload and we'll start running up through here. Feind gesichtet. Wo wir sind, wird gestorben. Letzte Rakete ist raus. Zu Befehl, Kommandant. Gebt mir Morphium! Okay, he can see that. Marsch, marsch! There's just so much recon all over the place. Wir haben Feindkontakt. Radio-Check. Höre Sie klar und deutlich. Gonna build up some tanks on the left just to push that up. Auf Empfang. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. 5. Kompanie bereit. Wen sollen wir mitnehmen? Los, los, ausrücken. Wir haben Feindkontakt. Alpha an alle. Funküberprüfung. Kommen. I will have a tank come up here, I think, just to help out against any vehicles that are out of range. Am Ende kommt es immer auf den Infant. Sprung auf. Marsch, marsch. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Fünfte Kompanie bereit. Im Laufschritt. Marsch, marsch. Feuer. Okay, never und mind. Bewegung. Neue Aufträge. Clean them out. Zweiter Zug einsatzbereit. Feind vernichtet. That's a lot of OTs. Gotta respect it. Gotta respect it. Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Jawohl, Herr Kommandant. Und noch eine weitere. Angriffsformation. Good. Good. That was a really, really good attack. We did lose one of the Geburgsjäger, but that was totally worth it. Let me bring up some more of these munition trucks just to make sure that we can reload those. Feind im Nahbereich. Good. Fährt immer. Time to run. Time to run. Wir dort, Feind dort. Ladeschütze und Munitionieren im Bereitschaftsbunker. Der ist hinüber. Sammeln, Befehlsausgabe. So this is where a tank would be handy, because the tank can kind of deal with a lot of the OT-64s without me having to run into them directly. Anhalten, wir warten hier. An alle Einheiten, Feind gesichtet. Ladeschütze und Munitionieren And slowly move up a couple leopards here. Neue Befehle. Halt, abhocken und Beobachtungshalt. Dran, drauf, drüber. Wir haben Feindkontakt. Right, they're firing up where I was, which is good, rather than where I am. Bereit. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Braucht jemand Munition? Vollgas voraus. Im Laufschritt, Marsch, Marsch. Just need to make sure they don't see where I'm resupplying, because if they manage to launch a really nice strike on that would be awful. I could maybe dive with the bombers onto their artillery actually, but that seems like a pretty bad idea. Bin im Luftraum. Wir haben Feindkontakt. Loud and clear. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. There we go, Phantoms again. Nice. I like these bombing strikes, they're really fun. Über Freimarsch, zack, zack. Zum Schützenrudel aufgehen, auf. Keine
mich erwischt! Verdammt, es hat mich erwischt! Fahrer, langsam, rückwärts. Neue Aufträge? Angriffsformation, sammeln! Auf Empfang! Verstanden. Wo brauchen Sie? Achtung! Und noch einen Leichensack. There's more OT-64s. So many of these. It's like the transports for their strategy. Gute Arbeit. We haven't really seen much of the strategy though. The difficulty with like winning by killing these transports is I don't think it actually counts Einsatzbereit. towards like killing something as like that's actually part of the unit unless you kill the infantry squad. I'm gonna do another bombing strike here anyway. We'll just try and bomb the Stoker. Fluggeschwindigkeit erreicht. Volltreffer. Ziel zerstört. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Gute Arbeit, Linksche. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Geräusch. Wir schaffen es nicht! Dort, Feind. Feind im Nahbereich. Ground Control. Great Winchester. Fliege zurück. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Saw a big lob of infantry there. Yep, that did the trick. Alright, well, total victory, 21 minutes, 38 seconds. That was just a slaughter. It really was. We lost 3 Leopard 1A1A1s and a Geborgsjäger. Really not too bad. Pretty solid engagement. And it's easy enough for us to follow up on this as well. So we will do that. The Panzer Battalion 546 can move up into position, and I should be able to move up the Panzergrenadier Battalion 561, and those two can continue the fight. I don't necessarily think I need to just yet. If I move the Geborgsjäger forwards again, we'll engage with them again against both of these. And I'm kind of tempted to bring in the aircraft again because it was really successful. I don't think I'm going to need it down here because we've got all the big boy tanks. So let's bring up the Canadians. We'll bring up the weaker unit. Actually, I say that. I probably want more HE bombers, so we'll bring up the one that's full strength. There's going to be a minor victory. Let's go. See how we get on. So, with any luck, we'll destroy the unit we're directly attacking, and then the secondary unit will also be severely damaged. And then we can basically from there follow up on like other attacks, because if the initial unit that I'm attacking dies, there should be space for me to move the tank unit beyond, or like the Marder units beyond, to do other attacks as well. So in this case, we'll probably do some Geborgsjäger with Fuchs. We'll do the Geborgsjäger leader there as well. And we'll just have these kind of unload into the hills, and that's exactly where they are made to fight. So that's going to work out nicely. We'll put some Geborgsjäger into the tree lines as well, and we can probably put some into the town. This is like a really good map actually for utilizing infantry. In the gaps, I kind of want to put maybe some Milans. So see about doing that. Löwe hört. Fahrer, dort müssen wir hin. Feuer und Bewegung. We'll be controlling sort of this area. I would like some more infantry for this area. Betankt und aufmunitioniert. We'll do 2 in there, maybe 2 over here somewhere, 2 in here, with another leader Feuer und Bewegung. that contests here. An dieser Koordinate absitzen. And we'll have another leader contesting the backside on this side.
Kommandant begrüßt Sie an Bord. An dieser Koordinate. And we'll just protect that with a bunch of Geburtssjäger in the trees on that left side. Okay, as for tanks, yeah, we can have a couple tanks over here. Überprüfung, kommen! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Maybe just a couple spare in case on that side. And then on the right side, Begrüßt Sie an Bord. oh, I really like just like relying on these Geburtssjäger, especially the ones with the Panzerfaust 3s. They're really good. I definitely need some recon, so let's just put some recon in here. Karte nur kurz einordnen. Put some recon in here as well. And I can probably get some recon Wir sind bereit, die Kampfweise on the side of this hill. Fahrer, dort müssen wir hin. Alright, let's just launch, see what's up, and then we'll make sure to bring in our attack aircraft if needs be. Warten auf neue Befehle, Kommandant. So we got a loadout with 80 rockets, we got cluster, which is 6 Rockeyes, and then we got 4 454 kilogram bombs good against the infantry. Neue Befehle? So schnell wir können. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Angriffsformation, sammeln! Gefechtsstamm einsatzbereit. I'm just gonna run these like straight up the road here, basically. Probably go here and then here, like that. Zu Befehl. And then my Geburtssjägerführer is just kind of Hier Löwe, melde Marsch. Ende. chilling. Ich höre, Herr Hauptmann. Gonna spread out the Fuchs just in case anything's like sneaking through. Brauchen Sie uns, Kamerad? They'll be at like a tripwire. Und noch einen Leichensack. Wir sind bereit, die Kampfweise zu... Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Feind im Vorfeld, bereit machen. Auftretenden Feind selbstständig und noch einen Leichen. Gebt mir Morphium! Warten auf Ja. neue Befehle, Kommandant. Or bumping into Streltsy. Verstanden! Aufspüren und vernichten! Der ist hinüber. The Geburtssjäger should defeat Streltsy quite easily. Motor an, Abfahrt. Feind vernichtet. 5. Kompanie bereit. Melde, auftretenden Feind selbstständig. Gute Arbeit, Lichtschütze! Wir sind blank geschossen. Wohl, Hauptmann! Fahrer, langsam rückwärts machen! Wir schaffen es nicht. Well, HGM there, pulling out this guy. I hit the side of the. There it is. Bereit machen. Infanterie bereit. Oh, these ones are not doing so well now. Hier, Alpha, kampfbereit! That's a lot of stuff again. We'll just drop Copy that, Control. three Es hat mich Hornets. erwischt, verdammt, es hat Sure. mich erwischt. Feind im Vorfeld, bereit machen. Zweiter Zug einsatzbereit. Roger. Redeploying. Out. Wilco. Do something like that. Cluster the entire road. Winchester. Nice. Here. Feind im Vorfeld, bereit Very machen. nice indeed. Nice bomber wing. Und noch einen Leichensack. Löwe Very hört. cool. Sprung auf, Marsch, Marsch. Wir dort, Feind dort. We're gonna put way more Geburtssjäger in these tree lines. Greifen gleich an. Feind vernichtet. Auf ein Feind im Vorfeld. There is a good chance that a lot of this stuff is moving Schaffen es nicht. to Wir fahren los. the left side there. Es hat mich erwischt, verdammt. Oh, it's a es hat mich grenade erwischt. launcher.
Marsch. Zack, zack. Am Ja, Ende dann kommt es immer auf den komm. Infanteristen und sein Gewehr an. Wir haben Feindkontakt. Achtet auf die Abstände, Männer. Infanterie bereit. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Jetzt quelque chose à enflammer en bas? Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. We're actually doing pretty well on conquest in this battle. Bewegung, Abstände vergrößern. Hier, Alpha! Kampf verstanden! Aufspüren und vernichten! Feind im Vorfeld, bereit. Affirmatif. Und noch einen Leichensack. Il reste plus grand chose en bas, ils sont tous morts. Mon moteur est touché, Gaulis. Oh, that's so risky. That is very risky. Okay, we won't do that anymore. Kameraden! We won't do that anymore. Right, let's move up my Lukes here. I'm gonna put them on hold fire. Bereit! Wo wir sind, wird gestorben. Abgesessene Kampf. Angriffsformation. Sammeln. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Bravo 1, hier Bravo! Feindgesicht! Feuer und Bewegung. Wir können beides. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. I feel like I could put just more HORNETS around this area. Feind im Vorfeld, bereit machen. Gebt mir Morphium! You could also, if I have any more good Geburtstagen left, I don't think I do actually. I was gonna say we could maybe Vollhauptmann geschossen! Keine Munition mehr! second. We could maybe push Geburtstagen up here to get to this position where we can ambush that road. But with the amount of like vehicles moving around there, that might be like a bad idea. Neue Aufträge? Verstanden. Sind unterwegs. Ende. An alle Einheiten. Infanterie bereit. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich an. Go on, Control. Wilco. I will do a strike in the middle. Here we go. Go on, Control. Oh, this is so cool. Watching the 3 Hornets come in like this. We're gonna get some nice cluster hopefully. Oh, that one absolutely ruined the OT-64s. The others unfortunately whiffed. Feuer und Bewegung. Feind im Vorfeld, zu Befehl, Kommandant. Wirklich sicher? Auf Empfang. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Oh, that's not good. That is not good. It's hitting quite a lot of them. The only good thing about those EZs is they really don't have as much ammo as something like a Grad. Like they only have like 30 rockets, like 20 rockets instead of 40 rockets. Let that fire. Zum Schützenrudel aufgehen. Auf es hat mich erwischt. Einsatzbereit. Feind im Nahbereich. Ist es Kill. wirklich sicher? 5. Kompanie bereit. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Pretty solid engagement so far. Oh, that is a lot of vehicles. Gebt mir Morphium! Infanterie bereit. There's a lot of vehicles. Anhalten. Achtung. Feind im Nahbereich.
Right, let's do triple HE bombs. Contrôle, vous m'appelez? Gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Feind im Vorfeld, bereit machen. J'ai plus rien à leur envoyer. Vite! Je dégage immédiatement! Oh, unfortunate. Would have been nice to kill the rocket artillery. Am Ende kommt es immer zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. What I'm gonna do is bring up even more Geborgsjäger here that can kind of push through and grab this area. We will put some in here as well. Ich höre, Herr Hauptmann. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Sammeln, Befehlsausgabe. Sally! Yeah, recon spotting me. Feuer und Bewegung. Achtet auf die Melde, Zug zur Stelle. Am Ende kommt es immer auf Might be worth just staying in there, to be honest. Yeah, until the rocket artillery ends and then we can move. Zu Ihren Diensten? Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. Klar zum Gefecht! Sie wünschen, Hauptmann? Wir haben Feindkontakt. Wir dort, Feind dort. Really liked using these Geborgsjäger though, so far. It's nice. It's really nice. Very different style of play to what I'm used to. We've got our cluster ready to go again. I think we're gonna go for these. It's kind of risky doing this side, I think, but we've got 3 of them out. They won't all target the same plane, I don't think. I think there's good potential for collateral in this engagement as well. Very nice. Abgesessene Kampfweise. Feuer und Bewegung. Löwe hört. Wir haben Feindkontakt. Lux an alle. Funküberprüfung. Kommen. Hier Löwe, melde Marsch. Ende. Überprüft Waffen und Munition. I'm gonna start spreading around some tanks on this right side because we could maybe take out like the Strellas there. That would be nice. Or we can take out a couple of Strelzi. That would be good kills. Feuer und Bewegung. Sally! Im Laufschritt. Marsch, Not Marsch. if we're being attacked by AA at the same time though. Feind im Feind vernichtet. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Deckung. Halt, hier bleiben wir. Oh no. It's right on top of my my infantry attack there. Feind vernichtet. Marsch, Marsch. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt. Feind vernichtet. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Deckung. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Wo wir sind, sind gestorben. Stellung halten. Contrôle. I'm gonna have the Hornets ready to go because I think there's gonna be maybe a big old stockpile of OT-64s we gotta kill somewhere. Im Vorfeld bereit machen. Sammeln, Befehlsausgabe. Wird gemacht. Ah, es hat mich erwischt. Auf Empfang. Feind vernichtet. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Deckung. Bereit machen. Ruhe, erhören. Achtung, Stellung halten. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium!
As if I still didn't kill it. Berlot, bon gars. Copy That's that. crazy. Und noch. Wir brauchen eine Angriffsformation. Sammeln. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Feind vernichtet. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Zum Schützenrudel aufgehen. Auf meine Höhe. Sammeln. Befehlsausgabe. Erkannten Feind niederkämpfen. Am Ende kommt es schnell und greifen. Im Laufschritt. Marsch, Marsch. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Sunny! Come on, Panzerfaust, you can do it. Lang, lauf, drüber. Zum Schützenrudel aufgehen. Auf meine Höhe. Sperrbestand aufgebraucht. Brauchen mehr Munition. Abgesessene Kampfweise. Ist das Feind im Vorfeld. Bereit machen. Yeah, we're gonna start just moving all of these back, I think. Immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. I'm the gold. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Wilco. Right, I think I'm actually gonna cluster all this infantry. Read you 5x5. Wilco. Squadron ready. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Might sound silly, but it can do a decent amount of damage to infantry. Ruhe. Herhören. Angriffsformation. Sammeln. Am Ende kommt es immer auf den Should probably bring in the Infanteristen Hofsky und sein books here for this, actually. Feuer. Achtet auf die Abstände, Männer. Wir haben Feindkontakt. Bruder, Kommandant. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Radiocheck. Höre Sie Marsch. Aber achten Sie auf unsere Flanken. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Let's get some more leopards in. Scheiße, Vater. On my way, Control. Verschossen. Keine Munition mehr. Just give me a It's turn. time for a bit of a bombing strike here as well. Go on, Control. They're finally arting the Milans. Get them out the left side of that building. Ready to attack. Oh, it would have been nice to hit that. Morphium! Gebt mir Morphium! Ruhe. Herhören. Angriffsformation. Sammeln. Feueraufträge. Feind vernichtet. Auf geht's. Heißes Ende. Zug zur Stelle. Fertig machen. Oh wow, really? Okay, well, we managed to get victory there. Got the last of the kills. Oh no, that was a conquest victory, sorry. Yeah. 76 kills, 4 losses. Interesting. Hasn't been... I don't think we've had a single conquest victory yet, but that one we captured the objectives really quickly, and then the Hornets just danced all over them. Very cool. Alright, well, great stuff. And hopefully, yeah, that allows me to move up the Panzergrenadier battalions here into good positions to continue the attack. Nice. So I can move one here, we can move one here, and then they can attack again, which we'll probably do. Perfect. Alright, well, that's going to be it from me for today, but we're making our way towards Boer. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next episode. Goodbye.